Eh bien le bonjour, c'est de la merde cette intro, putain ça commence bien. On se retrouve aujourd'hui sur l'épisode 6. L'épisode précédent, qu'est-ce qui s'est passé? On a recommencé 3 fois Eriam parce que je suis nul, hein, totalement, je suis totalement nul. Et on est passé à Troyaume, on est au tout début. Et on a vu je sais pas si c'était un cauchemar, un souvenir, une espèce de scène qui se passait genre un peu le pendant ce temps-là à Sixtopie, je crois que c'est. Enfin après les Sixtins quoi. En fait on jouait impair et la reine en fait lui a juste fait un masque tout simplement, hein. Comme un masque comme le petit personnage qu'on jouait au tout début de l'épisode 1. Et après on est revenu là, il y a eu une araignée géante qui a enlevé notre sœur, la même, qui a descendu ces rails là. Et maintenant on explore tout simplement. Not today, spider monster. Pourquoi t'es déjà vénère, père? Calme-toi. Oh, il y a encore le fantôme. Petit fantôme. Oh, wait, wait. Tu vas attendre, Saligo? Non, mais... Ouais, elle fait flipper cette ville en vrai. Après, elle s'appelle Troyaume. Il y a des épées. Ça m'étonnerait pas que ce soit un peu médiéval, hein. Et il y a des robots géants. Did you see those robots? Et ils bougent en plus, donc ils sont vivants, ils vont se taper. What do you mean you've seen bigger? Ça va se fracasser entre robots. On va faire un remake d'Evangelion. T'inquiète pas, mon pote. Ah. Ah, c'est une lanterne. J'ai cru que c'était un poisson que j'avais raté. Par contre, la musique, elle est folle, putain. Elle est incroyable. Oh, mais c'est terrible. Qu'est-ce qui se passe? Une représentation. C'est l'araignée, ça. J'ai fait encore que personne voit le fantôme. On est la seule à la voir. I always knew I was a sixer at heart. I knew! I'll do all sorts of important work for the Queen while Bernard mops the floor. Hey, where is Bernie? Bernard is gone! A six-hour child is missing! I repeat. Look, it's Bernie from back home. Unibourg, Help him. pas He'll be Univille. alive out here. The spider seemed impossible to get into at the moment. Oh, but perhaps Bernie would know how to get to her sister. Even knew... Come on, we've got to find him. Oh, yes, yes. Time was of the essence. I was done anyway. Alors, je comprends qu'on pense que ça rajoute un charme le fait qu'on brise le quatrième mur et on parle au narrateur. Moi, c'est bof. Si c'est à la limite un jeu humoristique et tout, tu vois, je me dis ok, là il n'y a rien d'humoristique dans ce jeu, tu vois. Ok, quête principale, quête secondaire. Grand place du Troyaume. Troyaume, 3 robots. Ok. Ah bah j'allais dire ça se fracasse, hein. Freedom was
is a district tearing itself apart in a three-way civil war. A murdered father, three siblings, each suspecting the other of the deed. And a giant battle droid, given to each by the Queen to settle the matter. Et vu qu'ils se battent en pleine ville, en fait, ben ça change les possibilités de chemin à prendre. Si je déduis, si ma déduction est bonne, évidemment. Bonjour, jeune homme. Oh, hello. You've made it to Three Town, have you? Be careful here. Those triplets don't mess around. But then again, that just gives you three good reasons to buy some cards, eh? Ça te donne 3 bonnes raisons d'acheter, mais il est con. I could ask you the same thing. But now we're both here, and that means one thing. Let's trade cards! Let me answer that question with a question. Who could possibly dwell on the past when we've got cards in the present? Et il est obsédé des cartes, lui, hein. So, let's trade, shall we? Ok. Il faut remanier mon deck là parce que c'est pas ouf. Appuie sur 2 pour utiliser une broche dorée. En dimension, conservez les cartes de votre main jusqu'à... Ah, c'était ça le truc épinglé, j'avais pas compris. Dégâts, il nous faut des dégâts là. Il faut des trucs qui font mal. Invoque un esprit vengeur de 4 villes. Il se déplace lentement et blesse ses adversaires sur son chemin. Mais j'aimerais bien changer de page. Hein. Comment on fait? Ça marche pas? Je ne sais pas. Ah merde, j'ai plus que 58. Ok. Il est sauvegardé. On vient de là. Ouais, je vais aller voir là-bas en vrai. Ah non, on vient de là. Qu'est-ce qui m'arrive? On vient de là, on a vu lui, donc on va aller là. Dans l'émission, on en est où? Trouver Bernard. Ouais, donc en fait, là, c'est juste se balader finalement. Hein. Bonjour, jeune homme. On va faire les missions secondaires aussi, on va en profiter. J'imagine qu'elles lui appartiennent toujours. On dirait qu'elle a connu du jour meilleur. Everything's owned by someone. I'm noble, you understand. Heck, most of us here are. I suppose it is. I don't know any other way to live, you understand. It belonged to the triplets, and before then it belonged to the Lord or King of Freedom, before his murder. Bon, ça c'est une question débile, hein, évidemment qu'il les connaît. Royal families are like servants. They tend to expand to the size of their manor. Just so. But I'm a distant relative, far enough to stand outside the daily battles and to not choose a side. You know, I have another distant relative, a cousin of mine, that I haven't heard from in some time.
Not since this cursed civil war started. Last I heard, she was in the Duke's garden, playing nobility, eating cakes, I suppose. If I could see her again, I'd tell her that I miss her. That's all. It's silly, but you never think of the people you care about until they're no longer in your life. And it would do my heart good to know that she knows I do miss her. But it's too dangerous for me to go stumbling around a battlefield. Please excuse me. Ok, on va devoir aller trouver Madame Madame quoi? Madame les honneurs. Ok, ça marche. Alors ça là-bas c'est truc. On n'a pas de... If I could see her again, I'd tell her that I miss her. That's all. It's silly, but you never think of the people you care about until they're no longer in your life. Uh-huh. Fascinating. Greetings. I'm doing a survey for the Upper Class Gazette. Do you have a moment? Splendid, splendid. I have only one question. Who do you think started this war, turning our lord, their father's castle, into a battlefield? Surely you know the story of the three siblings. Oh, what fun. Yes, let's. So, since you're hearing this for the first time, let me tell you about the three siblings involved. There's the paranoid Count up in High Bethaven to the west. The soft and coddled Duke living in Fogwash Garden to the north. And the duty-bound and tough-as-heck Baroness living out east on Wildcard Hill. Who do you think did it? Who do you think killed their father and started this bloody civil war? Le mec qui reste cloîtré, le mec qui est bien et l'autre folle. Les trois, je pense. That's the sort of opinion that'll make nobody like you. My word, what an opinion indeed. Ouais, y a moyen, c'est une petite dispute et tout, ça part vite, hein. Vous, madame? Why'd you ask, stranger? What's your motivation in all of this? Oh, how heartbreaking for you. How tragic, you poor child. Oh, heavens no. That sort of thing wouldn't interest me at all. Good grief, spying on people. I make a point of not remembering anyone I see in public. Privacy is very important to me, you understand. What with that paranoid Count demanding full reports of everything everyone does every day and all. Ok. Oh, damn it, bro. The attack has begun! The king must be saved! What? Identify yourself, stranger! I am Nishka, and I used to protect somebody important, I think. A ruler, maybe? Before the war. Oh, even, you sweet child. You can't keep clinging to the past. The king's dead and gone now for years. Don't you remember? What? How did you know my name? What? I've never seen you before in my life. The king! Protect the king from Oh, danger! il a perdu la boule, ce gars. Oh là là. Oh boy, I can't wait to get back home. But I can't get back home without knowing the way. Or can I? Oh, hey, mister. Do you know the way to one... oh, wow. You want a hug? Okay. Ooh, wow.
cold in here and dark too. Quel est con. Huh. Ah, ok. Salut. Alive? I thought I saw one running around here recently. A young lad, boxy clothing. Can't rightly say, unfortunately. But you'd better find him quick, before the Shadow Man does. Everyone knows about the Shadow Man, child. Especially children out all alone. Ok. Tu m'as pas aidé du tout, frère. Pom, pom, pom. Oh. Argent. La thune. Bon, on va arrêter de parler un peu au PNJ là, il serait temps d'explorer. Terminal des lampadaires, non. C'était terminal des lampadaires, mais ça n'a pas de sens. Oh, tu me gênes, Michel. Oh. Ah si, terminal des lampadaires, ok. Sauf qu'il faut trouver le... truc des... Ah bah, ok. Le terrain des idées noires là, comment ça s'appelle, c'était quoi? Je sais plus. Bah écoute, on va descendre là, on n'a pas le choix. Hein. Even suddenly felt like she was being watched. And to tell you the truth, I did too. Over here! Alors, pourquoi avoir éteint les lumières? Je ne comprends pas la logique. Ah, fallait trouver ça après. Oh, il fait flipper lui. Are you the Shadow Man? I have many names, little one. Okay, fair enough. Have you seen a little boy? About yay high? Let me think. This one? Hello, how are you? Please help me. Here too much raining. Oh, wow, even is that you? I'm so glad to see you. Can you believe that I'm stuck? Let him out! Ok, course poursuite, 100%. Ah non. Vous croyez que j'ai peur de vous? Pas du tout. Mais quel genre de créature êtes-vous? Libéré. Ouais, j'ai pas peur. That may be true, but there is another truth. Ok, ok, non, c'est bon, j'ai rien dit, j'ai peur. Il me fait trop flipper celui-là. Oh là. Et mais il faut faire un jeu d'horreur autour de ce gars-là, c'est un truc de dingue. Lui, il te fait des screamers de l'enfer. Mais c'est notre vérité, laquelle? Vas-y, dis-moi. If you're not afraid now, you'll soon learn to be. Libère Bernard. He's mine now. I won't be letting him go. I believe you'd call that leverage. You'd think you'd know not to insult someone who's holding all the cards. Or in this case, children. Besides, you don't have what I need.
Putain, et ils ont fait un de ces effets sonores, mais dans le casque, mais... oh. Il n'y aurait pas de contexte et je serais dans le noir, mais je me chierais dessus, frère. Attendez, centré. Nothing you have, child. And I suspect nothing you can bring me. That remains to be seen. But perhaps you're right. I want the same thing all of us want here. Peace. I want the triplets' war to end. I care about being feared. Before this war, I was the most terrifying thing in the world of random. Children would be afraid to whisper my name in case I came for them. And often I did. But people only truly fear things that move in the dark during peace. During war, they are surrounded by greater threats all day long. And so nobody fears the Shadow Man anymore. Life is a greater horror. And they have overindulged, forgotten me. Bon, en vrai, on fait un marché, moi j'arrête la guerre comme ça, il y a la paix, et toi tu me rends Bernard. C'est simple. Hein. Ah bah, voilà, exactement, c'est ce qu'il a dit. I don't care how. I don't care about anything even, except being feared by everyone again. I've watched you. I know you're a dice wielder. I've been around for centuries even. I know more than your mortal world has forgotten. You alone carry the power to affect the arenas and those giant robots. Figure it out, or you will never see your precious Bernard or any other child I choose to take again. Without peace, there will be no boy, no hope, and you will never see your sister again. Comment ça veut que je cherche un père, mais j'y connais rien moi à la guerre. J'accepte, mais uniquement pour sauver mon ami. Oh. En vrai, comment il connaît un père? Parce qu'on n'a pas dit qu'on cherchait l'autre sœur. There are currently more important questions at stake. Go, even. Bernie's fate rests on your tiny shoulders. And my hunger won't be held at bay forever. Ça répond pas à la question, mais ok. From the wretched Shadow Man, even had to end Threedom's civil war. It was a hard task, an impossible task, but she wasn't going to let her friend die. The first thing she needed was information. Perhaps some of the locals would be willing to share what they knew. Alors j'aimerais bien aussi trouver du coup la cousine éloignée de Jean-Michel là, mais... Elle est où ta sœur à toi en fait? Attends, je comprends pas. Sous le soleil étincelant du royaume se tenait une vieille cloche mystérieuse et un homme beaucoup moins mystérieux. Reginaldo Vio, lointain parent et Billy que triplé. Ses pensées tout entières étaient tournées vers Georgeline. Les honneurs. Sa cousine éloignée, il avait promis à Père de lui prêter une oreille plus attentive si elle acceptait de lui transmettre ses salutations. Père pourrait la trouver auprès du duc dans le jardin de Bilvezé, un peu plus au nord. Faut aller voir la cloche du coup. Ton... Non? Ça fait pas Stong? Là, il y a un... Ouais, il fait flipper lui aussi. It's not fair. I can't. I won't.
Yes, the war zone was no place for most children. But even suspected she could carve out a place for her there, with her dice by her side. Ok, ça marche. Donc on ne peut pas passer là. Je pense que la mission secondaire avancera. En fait, on peut accéder à la mission secondaire en avançant un petit peu dans la mission principale. Donc on va parler au vieux sénile là. You, I remember you. We've spoken before, haven't we? No, I don't remember much, and I'm sorry. What did you want? Oh, with the children. The 3 children. They... Well, something happened. Un des triplés a assassiné le roi. Pardonnez-moi Nishka, mais vous avez tué le roi. Il y a moyen que ce soit lui en vrai parce qu'il perd la boule. Hein. Il y a moyen. Et c'est lui qui protégeait le roi, donc il était toujours à ses côtés. Oh non, pardon, ne pleurez pas. Vous avez tant perdu. I'm sorry, it was such a shame, such a... I'm sorry, I forgot what we were talking about. Hello? Do I know you? Oh là là, ça va être dur avec lui, hein. Ça va être dur. Hein. I'm sorry. I'm afraid that these days I don't remember things as well as I used to. I have moments where I can see things so clearly, and then... poof. But there have been times where an object reminds me of things, holding an important artifact that reminds me of a person, or an event. That could bring it all back. Can you find these objects for me? One for each triplet. That could bring it all back. Oh! And if you could find the murder weapon that killed the king, I could remember that too. I feel certain of it. Quand un triplé de me donner l'objet... C'est 4 objets? Merde, j'ai pas suivi. Parce qu'ils sont 5. Ils sont 3, pardon, c'est des triplés. What's that you say? The king was murdered! Oh, whoa! I was supposed to protect him, I was. Oh, if only I could remember. That platform reminds me. I'm supposed to warn travelers about something. I'm supposed to say something very, very important. Oh well, it's probably fine, and we should all stop worrying about it. Alors attention, il y a une bombe atomique derrière, mais c'est pas grave. Ne vous en faites pas. C'est pas la mort, j'ai envie de dire. Hein. Tout le monde peut s'en sortir.
Ok. Seeing the ease at which Dicey affected the world, Even was surprised to find herself feeling a little bit frightened of him. How could someone so small and innocent contain so much untamed power? And now, Even suddenly felt like she had the world on her shoulders. Could she solve the mystery? Est-ce qu'on peut réutiliser la cloche du coup? Enfin, réinteragir. Non, on peut pas. Tiens, puis... On voit rien. C'est terrible. Grand place de royaume, pont des épées. Ok. Là il y a un étendard. Là il y a un autre étendard. Ah voilà. Domaine du comte, domaine du... on doit aller au comte ou au duc. Attends. Près du duc. Ouais, on va aller au duc. Donc le duc c'est tout droit. Allez c'est parti. Life never goes the way you expect, does it? Or the whim. Deals here? Get your deals here. Off when you've got a new card from old Manny Dix. Ils ont le temps de faire du marché quoi. Get your deals here. War's good for business. Everybody needs something in a war. That means you can jack up your prices like crazy. Oh, why? I mean, jack up the deals on your prices like crazy. Everything must go, kid. Oh yeah. Oh, sure you do. And if you don't, you will eventually. Everyone comes to trade with me eventually. That's the beauty of war, kid. Everybody needs something, and I've got something for everyone. You're darned right I am. Ok. Ok, là il est bloqué. Je passe pas là? Bon, faut faire le tour. Et donc, domaine du duc. Ah. Domaine de la baronne, vieille cave. Je souhaite aller chez le duc, jeune homme. Peux-tu me laisser passer quand même? Le pont des épées. Vas-y, attends, je vois où c'est le pont des épées. Peut-être que j'ai raté là, attends. C'est... Ok, c'est au croisement le pont des épées. Bah écoute, on va aller au domaine du comte alors en attendant. Hein. On va aller à la baronne, tant pis. S'ils veulent pas qu'on avance là-haut. Ah, et lui il bloque le passage de la baronne, non mais... Je vais où du coup? Qu'est-ce que je peux faire hein? Bon, on est déjà au pont des trucs, ok. Donc lui il peut nous escorter là où on a déjà visité des trucs. Sauf que... Bah, du coup on peut pas avancer hein. Ouais. Mais que dois-je faire du coup? Parce que je peux aller nulle part. Domaine de la baronne, peut-être... Fallait peut-être passer par là. Parce que là il bloque. Et là en fait on va passer derrière le gros. Non putain il est quand même là. Écoute on va aller là. Explorons, c'est le champ de bataille de toute façon.
Ça sent la zone de combat là, non? Même pas un petit peu là? Ah mais c'est sûrement l'objet de la baronne ça du coup. Comte Chmou 3. Comte Chmou, troisième du nom, dodo et protecteur du paranoïaque comte. Ah, ok, c'est l'objet du comte, ok. Sauf que nous on va aller au duc. Enfin chez le duc. Zone de combat, je m'en doutais. C'est une évidence. On charge une attaque, on se met bien dans l'angle. Et hop, on en touche dans en même temps. Bon, va falloir taper quand même un arc au bout d'un moment. Je ne jeterai pas si je faiblis. Ça va chier! Ça va chier! Oh merde, c'était pas fini. Shit. Parfait, on termine, on n'a plus d'armes. C'est une fin des plus magnifiques. Ok. Maintenant qu'on a niqué des mers. Bah écoute, on va remonter. On a eu la peluche du duc. Du comte, pardon. Here, mate, let's trade cards. Sometimes Ah. sole purpose in life. Mouais. Au point des trucs. Ouais, non, mais c'est pareil. Hein. On fera les quêtes secondaires après, hein, parce que là on en a déjà une sur le bras. Après tu me diras peut-être que ça se trouve on pourra même pas les faire. Hein. Ah bah. Domaine du comte, ok. Someone has entered your ruin, castle, your grace. I swear, it must be my bloody sister, the Baroness, or my fancy pants brother who thinks he's so much better than me, sending their assassins to smother me in my sleep. But this count is awake and ready for you! You hear that, assassins? Oi, looking to get an invincibility potion, are you? Well, you've come to the wrong place. I've got cards, though. I love that guy. Ça m'a l'air d'être fort le bordel ici. Wesh mon ref. Bam. Fini? Yes. You're here to kill me, aren't you? Help me to die? Oh putain, effectivement c'est un parano, ouais. What do you know
know about victory. Have you ever marched out into a battle, little girl? Je viens de le faire devant toi, connasse. Connard, pardon. Et d'après vous, je viens d'où? I don't know. Assassin school? Unlike you, mysterious interloper, I have been in battle. Every day. In my mind. You're being obsequious. You're being kind because you want me to let my guard down and then kill me. Oh putain, s'ils sont tous fous comme ça, mais oh, on va rire. Kids can be assassins. I've heard of it in stories that may or may not have been based on truth. End it? How can you end it when the Colossus has already moved more than once today? This war is only heating up. What do I need? Everything! My bodyguard is dead, the war goes poorly, and then well, and then poorly again. And on top of that, Count Shmoo has been kidnapped. Ah, bah on l'a lui. The third of his name, yes. He was stolen from me by the vicious Baroness, my meanie of a sister. Shmoo is like a son to me, and I haven't been able to sleep since he was taken. Do this for me, and I shall give you something. Hmm? How do you like that? Sauf qu'on l'a déjà. War bores me. It's just, oh no, this person died. Oh no, this other person died. Bah! Tell me when I've died and then I'm interested. In avoiding it, obviously. Nishka, the only one I could trust besides my father. She disappeared when he was killed, but you're in no shape to replace her, child. She was the whole family's bodyguard. She was great. Or so I thought until she left. Elle? Nishka, c'est une femme. Je crois que c'est un mec. Of course. Obviously I would keep track of that. Someone took it. A little bird whispered that it's locked up in the head of the broken colossus that used to be my father's. It should be collecting ashes somewhere in the battlefield. Why? Was someone going to use it to assassinate me? Well, good. Even if she's alive, that leaves my lands undefended and myself open to assassination. Ha! It'll never happen. So that's the deal. Find my plushie, and I'll give you... Désolé, je craque mes doigts, mais là... Ah, j'en ai besoin, ça fait trop mal. Well, I don't know what I've got like that. Oh, but I do have a finger taken from the scene of the crime of my father's murder. 'Tis yours if you recover Shmoo for me. Un doigt. Allez, marché conclu, je peux tout de suite te le donner, je l'ai direct. The Count was an odd duck. And a paranoid Dans le narrateur, duck, il parle, on peut pas... Qu'est-ce que c'est que ça? Now one step closer to triggering Nishka's memories. And Ah, c'est pour la suite. just possibly, Donnons-lui tout de suite. Oh, Shmoo, you're back! You lovable little scamp! I should scold you. You had me worried to death. Oh, but I can't stay mad at that face. By the card makers, Count Shmoo the Third! You're back home with Daddy. You've done good here today, noble child. You've returned my Shmoo to me, which is just about the exact opposite of assassinating me. I'm forever in your debt. And now let me give you this finger. It's yours. I hope that, with it, you can uncover the truth of my father's murder. Okay, fare thee well. Thanks for not killing me. And watch out for assassins! Even had returned Shmoo to the Count. And in return,
gotten a very sinister black finger in exchange. It seemed to be made out of living shadow. She was very curious as to what Nishka would remember when she saw it. Déjà un doigt noir comme la nuit, pour moi ça me fait penser à Sombre Nuit en fait. En plus c'est un gant, mais oui, mais ça appartient à Sombre Nuit ça, clairement. C'est clairement à Sombre Nuit, y a pas à chier. Allez, c'est parti. For now arrives the winner of the role, the Duke. Et là on va où en fait? Où allons-nous? Domaine du comte. Domaine du duc en bas. Nostalgium royal. Il faut une clé, ok. Ah, c'est un lanceur de dés. Eh bien. On voit pas les robots d'ici, hein. Poor Even. You still don't know how to say what you want. Alors déjà, comment tu sais que comment je m'appelle, toi? Domaine de la baronne, domaine du duc. Allons au domaine du duc. Non, la baronne, c'est... C'est ça? Ça, c'est la baronne, ça? Non? Ah non, domaine du duc, ok. Sir, 1,000 apologies, sir, but your mid-afternoon cake was burnt in the chef's oven. A cake flambé? Oh, how delightfully decadent. I'll take the whole thing. But sire, it's burnt to a crisp. Ooh, a new flavor I haven't experienced for years. What an amusing diversion. Have chef serve it to me at dinner, and if he refuses, kill him, and then yourself. Yes, sir. The Duke certainly lived in style. Oh, it was all a show, and the horrors of war did sometimes bleed through the artifice the Duke had constructed. But if he ever noticed it, he certainly never let it show. Ah, en fait, on peut tout de suite tout ouvrir. Les chemins, en fait, ok. Colline du Joker, domaine de la baronne. On va aller faire notre cher duc. Et c'est ici qu'on doit trouver l'autre là. Dans les jardins, je crois, non? C'était dans les jardins? Sincère salutation. Auprès du duc dans le jardin de Bilvézé. Ok, donc ouais, dans les jardins, d'accord. Bien le bonjour, jeune homme. You may approach. Bonjour, je cherche un moyen d'arrêter la guerre. D'abord, on se présente. No. This simply will not do. That is not how you greet a duke, child. Leave, and return only when you can greet me properly. Ok. Apprenez la bienséance. Et par où apprenons-nous? Par vous. Hello,
Proiseline le pic. Tu es bien loin de chez toi. Poor dear. Well, I hope you find what you're looking for. Run along now. Hello, darling. You're a No, no, darling. That's not how you address a superior. In this kingdom, whenever you meet someone of a higher station, you must always begin by saying, begging your forgiveness, sir or madam. Ok. Je vous demande pardon, monsieur ou madame. There you go, darling. Darling. Oh, très bien, très cher. Je m'en vais le cœur gros. Bonjour, très cher. La très chère madame Lagotte. Perhaps a chimney sweep? Oh putain. Et vous, vous êtes l'image même d'une bécasse. J'irai voir le duc pour lui parler de la guerre. Child, child, no. You simply can't address people this way. You must always use their titles. For example, I am to be addressed as my most esteemed lady, and the Duke is your Imperial Majesty, rightful Lord of Three. Ouais, autant on a un paranoïaque, là on a un mec qui pète pas plus haut que son cul, quoi. Et la sœur, c'est une cruelle en fait. You're very welcome, little lady. Little lady. Mm-hmm. A pleasure to make your acquaintance, child. Look at Hello, you, child. lady. Why, you might as well be dressed in rags. Who are you? And what brings you here? Oh no, child. That is not how you introduce yourself in conversation. You must always curtsy first. La révérence. Oh no, heavens no. You want just a slight bob at the end, child. It's always so unseemly when a lady goes down too far and then snaps her head up like a drinking bird. Here, like this. Oh, wonderful, wonderful, yes. Perfectly wonderful. Now, Wonderful. what did you want to discuss? I'm afraid I wouldn't know about that. Pity. Well, good luck. Ah, la sœurette. Enfin, la cousine. Ok. On va saluer le duc. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode en vrai. Oh le duc. You may approach. Yes. Yes. Salut duc, la forme. Ouais, je suis bien ou bien? Allez le duc! Le duc de Chalençon! So. Ça. Oh. Well, well now. Finally some respect around here. Well met, Lady Evelyn. What brings you to the company of the Duke, the one and only rightful ruler of Freedom today? Streeton. Vous pouvez me dire plus sur Nishka. Comment va la guerre? Écoute, comme un lundi. Our old bodyguard.
Oh, heavens, what is there left to say? She protected us until she didn't. And my dear father paid the price. I haven't heard from her since. She's dead and gone, I suppose. Oh, good for her. I should send her a cake. Only we haven't one to spare, if you understand. No, I couldn't possibly leave the castle. The horrors of war wait outside, child, and I can't have my people remembering them. No, no, out of the question. I have only your word that she's even alive, and we've just become acquainted. Then again. All right, I, in my infinite wisdom and appetites, have decided to do you a favor. I will give you something of extreme value if you will in turn do me a favor first. There is a portrait of me here. Certainly, you've noticed my beauty, my handsomeness, my regal demeanor. No, I am there with my father, his favored child. However, part of the painting is missing. When we split our lands after my father died, the Count took control over the old royal nostalgia. I'm sure the second half is there, and it proves that I was father's favorite. Return with it to me, and you shall be rewarded. Ok. Non, vas-y, c'est bon, il nous a donné la mission, on peut y aller. Hein. Paf. On prend la clé qui va nous mettre, qui va nous emmener à Nostalgium Royal. Et on va s'arrêter là pour cet épisode en vrai. C'est la fin de cet épisode 6. Je crois que c'est le 6. Bon, c'est un sacré bordel quand même. Hein. On va pas se mytho. Je pense que ce sera un niveau avec beaucoup d'allers-retours. On l'a bien vu, on doit aller à Nostalgium Royal alors qu'on vient d'y passer devant. On a pris la peluche du comte avant même qu'il nous donne la quête. Donc ça prouve qu'il y aura des allers-retours. Parce que si on l'aurait pas pris, on aurait fait un demi-tour pour prendre la peluche et revenir, etc. En tout cas, Ah, j'avais pas fait une intro de base. Un mot d'intro. Oui, c'était ça. Je vous souhaite une joyeuse vie. Ou une bonne vie. Voilà, on va s'arrêter là. Nickel, coupé.